انا دلوقتي قدام الزيب لاين اهو، ده بالظبط هنا، وكنت بتعلم سواقه دلوقتي، طالعه جبل سواقه طول الوقت، فيلا بينا. This is super okay. Oh, it's actually cool. Okay. Good luck, guys. See you in the other life. Oh my God. First, you just come up here and draw people all day long. Which is the best thing. Camera is on if you want to see. Hello. Hello. It's super cool. What to do now? What is on the floor? In the floor, like this? Okay. What? Go down, do a push-up. Push-up? Yeah. Let's go both hands. Is it? No, I'm not. Like, just don't tell me, please. We're cool? Yeah, just put your hands up. Okay. I put my hands up still? That's it. Okay, I'm not gonna go back again, right? No, don't worry. Okay. Unless you want, we can. No. I know. You know that it's not very scary? That's very scary. No, really. It's okay. Like just the first couple of seconds. You wanna do it again? Yeah, I don't mind going in again. Okay, I'm going back or no? Straighten your legs, please. Oh yeah. Stand up. Stand up. I put like this. Okay. Right left. Okay. Like this. Oh, this is even more fun. فالأولاني يا جماعة كان واحنا نايمين كده على بطننا، دلوقتي احنا واحنا قاعدين وكده يا دوب 5 ثواني يعني يعتبر. والله سلايد كده اللي هو بتبقوا واقفين على ازاز وتتفتح وتنزلوا حرفيا كده اهو وطايرين، يعني مش متعلقين في حاجه او كده. فدي بالنسبه لي كانت مخيفه بطريقه مش طبيعيه اكتر من دي. والسلايد دي حوالي 3 ثواني 4 ثواني حاجه كده، هنا احنا بقالنا طايرين مثلا بتاع دقيقه او حاجه. بس تحفه. انتوا متخيلين تحفه، انتوا بتطيروا، انتوا متخيلين الموضوع. والمفروض ان انتوا لو معاكم كاميرا بكره او حاجه عايزين تصوروا هتبقى حوالي 250 للشخص، فحوالي 1000 جنيه يعني مش اغلى حاجه في العالم خالص في اكتيفيتي زي دي. لو عايزين بالكاميرا حوالي 400 درهم حاجه كده. فلا تحفه بجد بجد تحفه. خلصت بقى الزيب لاين وكمان هنزل الجبل سواقه،
فبجد يا جماعه ده احلى يوم في حياتي تقريبا. واو بجد واو.